La verdad incomoda. La invisibilidad que creaste. Déjame ser directo contigo. Te sientes invisible. Das tu tiempo, tu energía, tu paciencia. Apareces cuando te llaman. Dices que sí cuando te lo piden. Y a cambio, recibes indiferencia. Te preguntas por qué no se escucha tu voz. Te preguntas por qué tu presencia no domina la sala. Te preguntas por qué la gente pasa a tu lado como si no estuvieras allí. Te dire por qué. No es porque el mundo sea cruel. No es porque tengas mala suerte. No es porque te falta valor. Es porque has cambiado la única cosa que gana respeto por la única cosa que lo suplica. Si das tanto, ¿por qué sientes que posas tan poco? Porque dist sin pedir. Dist sin límites. Te haces disponible para todos, y al hacerlo, te haces valioso para nadie. Tu disponibilidad se convirtió en tu identidad. Y una identidad sin límites no es una persona. Es un recurso. Los recursos se usan. Los recursos se consumen. Los recursos no son respetados. Cambiaste dignidad por aprobación. Fue un mal negocio. Porque caer bien y ser respetado no pueden coexistir. Esta es la verdad que has estado evitando. La búsqueda de caer bien es la enemiga de ser respetado. No puedes tener ambas. No porque el mundo sea injusto, sino porque estas dos cosas provienen de lugares diferentes. Caer bien viene de la comodidad. El respeto viene de la fortaleza. A la gente le gusta lo que es fácil. La gente respeta lo que es firme. Porque buscas la aprobación de aquellos que ni siquiera valoran la suya propia. Piénsalo. La persona suya opinión tems, vive según un código. Defienden algo. O simplemente se mueven con la multitud, buscando comodidad, evitando la incomodidad. ¿Por qué pondrías tu valor en sus manos? Epicteto enseñó esto hace mucho tiempo. Algunas cosas están bajo tu control. Tu juicio. Tu impulso. Tu voluntad. Algunas cosas no. Tu reputación. Lo que otros piensan. Si te respetan o no. Al hacer del respeto tu objetivo, pones tu paz en manos de personas que no tienen tus mejores intereses en el corazón. Les entregas las lives y te preguntas por qué te llevan a donde no quieres ir. No estás aquí para caer bien. Estás aquí para volverte fuerte. Caer bien es una transacción. El respeto es un reconocimiento de la verdad. La frágil trampa de complacer a los demás. Cuando la complacencia se convierte en autotraición. Te indica que ser agradable es la forma de ganarte a la gente. Así que te doblegas. Te ajustas. Suavizas tu voz. Empequeñeces tus necesidades. Te dices a ti mismo que esto es amabilidad. Pero mira lo que te ha costado. Cada vez que dices que sí cuando quieres decir que no, te traicionas a ti mismo. Y la autotraición no es amabilidad. Es autodestrucción hecha lentamente. ¿Crees que el roble gana respeto doblando ante el viento? No. El roble gana respeto manteniéndose firme. El viento viene. El viento arrecia. El viento ala y empuja. Y el roble se mantiene. Cuando pasa la tormenta, el roble sigue allí. Las ramas que se doblaron con demasiada facilidad. Se rompieron. Los árboles que se balancearon demasiado.
Se desarraigaran. Solo los firmes permanecen. Complacer a todos es una guerra que pierda en el momento que la declaras. Porque no puedes ganar. Siempre habrá otra petición. Otra expectativa. Otra persona que necesita algo. Y cada vez que cedes, señalas que tus estándares son negociables. Enseñas a la gente que tu paz está en venta. Y el precio es su aprobación. La fortaleza con las puertas abiertas. Tu mente es una fortaleza. O al menos, debería serlo. Una fortaleza tiene muros. Una fortaleza tiene puertas. Y una fortaleza tiene un guardia que decide quién entra y quién se queda fuera. ¿Qué tienes tú? Puertas abiertas. Sin guardia. Sin preguntas. Todos entran. Cada opinión. Cada exigencia. Cada chantage emocional. Cada miedo a decepcionar a alguien. Todos atraviesan las puertas y acampan dentro de tu mente. Deja de ser un pasillo por el que otros transitan. Si persigues a la gente, te pierda a ti mismo. Si te dominas a ti mismo, la gente te nota. Pero no puedes hacer ambas cosas. El hombre que persigue la aprobación de la multitud siempre estará detrás de ellos. Siempre alcanzando. Siempre esforzándose. Siempre cansado. El hombre que se mantiene firme se convierte en el punto alrededor del cual se reúnen. No te respetan porque siempre estás disponible. No te respetan porque nunca te defiendes. No te respetan porque temes más su decepción que valoras tu propia dignidad. Las puertas abiertas no invitan al respeto. Invitan a la invasión. Cierra las puertas. Ponte en guardia. Haz que lamen. El precio de la indiferencia, la tuya propia. Tú les enseñaste cómo tratarte. Dejemos de fingir que esto es culpa de ellos. ¿Quieres culparlos? ¿Quieres decir que son egoístas, que son aprovechados, que no ven tu valor? Pero aquí está la dura verdad. Te tratan exactamente como les enseñaste a tratarte. No puedes cuidarte de que te pisoteen mientras estás tendido en el suelo. Piénsalo. Cada vez que te quedaste calado cuando debiste hablar. Cada vez que sonreíste cuando querías alejarte. Cada vez que dijiste está bien cuando no lo estaba. No estabas siendo amable. Estabas siendo un maestro. Y la lección que enseñaste fue esta, aceptar esto. ¿Qué sentiste la última vez que te quedaste calado? No enfado hacia ellos. No frustración con la situación. ¿Qué sentiste cuando te fuiste? Decepción. Decepción contigo mismo. Porque en algún lugar dentro de ti lo sabías. Sabías que deberías haber dicho algo. Sabías que deberías haber defendido. Why no lo hiciste? Tu tolerancia es su permiso. Se lo entregaste. Lo firmaste. Dijiste, adelante. Toma lo que quieras. No te detendrá. Y luego te preguntas por qué siguen tomando. El fantasma que alimentas. Te dices a ti mismo que evitas el conflicto. Te dices a ti mismo que mantienes la paz. Pero déjame preguntarte. ¿Qué paz? La paz que mantienes no es tuya. Es de ellos. Estás sacrificando tu paz para que ellos puedan mantener la suya. Y esto lo llamas sabiduría. Seneca dijo que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y tú eres la prueba de esto. Temes la confrontación. Así que la imaginas.
La repites en tu mente. Escuchas su voz enfadandos. Ves su rostro volviéndose frío. Sientes el silencio que podría seguir. Y dejas que este fantasma te detenga. Dejas que algo que ni siquiera ha sucedido control lo que haces. Defiendit. La incomodidad que sientes no es crueldad. Es la sensación de recuperar terreno que nunca debiste haber cedido. La verdadera amabilidad es firme. No es disculpa por existir. No es doblega para complacer. La verdadera amabilidad dice, te respeto lo suficiente como para ser honesto contigo. Lo que has estado haciendo no es amabilidad. Es miedo usando una máscara. La recuperación estoica, tu palabra como tu muro. Haciendo de tu palabra ley. Entonces, ¿por dónde empiezas? Empiezas con tu palabra. Porque tu palabra es la base de todo. Si tu palabra no significa nada, tú no significas nada. Si tu palabra es ley, te conviertes en una fuerza. Tu palabra es el muro de tu fortaleza. La arena se desmorona. El ladrillo permanece. Cuando dices que harás algo, hazlo. No porque ellos estén mirando. Porque tú te estás mirando. Cada promesa cumplida es un ladrillo colocado. Cada compromiso honrado es otra capa de piedra. Con el tiempo, construyes un muro que no se puede mover. Y la gente lo nota. Lo notan porque lo sienten. No pueden atravesarlo. No pueden desgastarte. Tu palabra se convierte en una barrera que aprenden a no poner a prueba. Di lo que quieres decir. Quer decir lo que dices. De tontaje. No necesitas dar demasiadas explications. No necesitas justificarte. No necesitas hacerlo sentir cómodos con tu decisión. Simplemente la declaras. Y luego te mantienes firme. La gente no te respeta porque ha aprendido que puede presionarte. Presionan, y te mueves. Presionan de nuevo, y te mueves de nuevo. Han probado tu muro y han descubierto que es de papel. Así que siguen presionando. Construye con ladrillo. Deja que presionan. Deja que descubran lo que sucede cuando se encuentran con algo que no se mueve. Deja de traicionar la única cosa que posas. Marco Aurelio escribió esto. Actuar contra tu propia convicción por el bien de la aprobación es actuar contra la naturaleza. Contra tu naturaleza. Porque tu naturaleza es razonar. Tu naturaleza es elegir. Tu naturaleza es mantenerte firme en lo que sabes que es correcto. Cada vez que traicionas tu propia convicción, traicionas la única cosa que realmente posas. Tu mente. No posas tu cuerpo para siempre. No posas tu reputación. No posas lo que la gente piensa de ti. Pero tu mente. Tu juicio. Tu capacidad para elegir. Eso es tuyo. Y lo estás regalando. Lo estás entregando a cambio de un gesto de aprobación. Estás cambiando la única cosa que realmente posas por algo que nunca fue tuyo para empezar. No necesitas explicar. No necesitas justificarte. No necesitas disculparte por existir. Declara tu verdad. Mantén tu posición. Esa es toda la filosofía. El respeto no se lo da al hombre que lo pide. Se lo da al hombre que no lo necesita. En el momento en que dejas de rogar por un asiento en la mesa, te conviertes en el que construye la mesa. El poder del no, du.
Por que las excusas señalan debilidad. Ahora hablamos de la herramienta que lo cambiará todo. La palabra no. La conoces. Pero no la usas. O cuando lo haces, la entierras bajo una montaña de excusas. Oh, me encantaría, pero. Realmente desearía poder, pero. Quizás la próxima vez, si las cosas así calman. Detente. Una excusa larga no es cortés. Es debilidad. Señala culpa. Invita a la negociación. Cuando te explicas, les das algo con lo que discutir. Les das una puerta que pueden abrir. El hombre débil se disculpa y explica. El hombre fuerte declara y se mantiene firme. No lo debes a nadie una razón para proteger tu paz. Un no, como du no es grosero. Es honesto. Y la honestidad inspira respeto. Cuando dices que no sin disculpar, comunicas algo poderoso. Comunicas que tienes estándares. Que tu tiempo tiene valor. Que tu paz no está en debate. Un no, como du dices, sé lo que necesito. Sé lo que permitir. Y no necesito que estés de acuerdo con ello. El sistema de filtración. Tienes miedo. Lo sé. Tienes miedo de que si empiezas a decir no, la gente se irá. Tems el silencio. Tems estar solo. Entiendo este miedo. Pero permitim replantearlo. Las personas que se van cuando estableces límites nunca estuvieron allí para ti. Estaban allí por lo que podías darles. Estaban allí por tu tiempo. Tu energía. Tu disposición a doblegarte. No estaban allí por quien eres. Estaban allí por lo que haces por ellos. Cuando dejas de hacerlo, se van. Y su partida no es una perdida. Es una limpieza de casa. Alma que el destino haya despejado el camino para aquellos que valoraran tu carácter. Dil no a la petición. Di que sí a ti mismo. Dil no a la interrupción. Di que sí a tu misión. Dil no al drama. Di que sí a tu paz. Déjalos ir el espacio vacío que deja un aprovechado no es un vacío. Es espacio para que crezca el respeto propio. El silencio, la presencia y el respeto que inspiran. El perro que ladra y el león que duerme. Hablas demasiado. No me refiero a que hables con frecuencia. Me refiero a que llenas el silencio con ruido porque temes lo que el silencio significa. Explicas. Defiendes. Justificas. Sigues hablando porque el silencio se siente como un juicio. Pero el silencio no es vacío. El silencio es poder esperando ser usado. Considera la diferencia entre un perro que ladra y un león que duerme. El perro ladra para ser visto. Para ser reconocido. Para demostrar que existe. Hace ruido porque teme ser ignorado. El león no necesita anunciar su presencia. Ya sabes que está allí. No ladra. No camina de un lado a otro. Descansa. Y su quieta dice más que 1000 ladridos. Say el león. Deja de ladrar. ¿Por qué necesitas llenar cada espacio en la conversación? ¿Por qué necesitas demostrar tu valor con palabras? Si eres valioso, tus acciones lo mostrarán. Si no lo eres, ninguna cantidad de palabras lo arreglará. Una presencia que no suplica. El respeto se siente antes de que se hable. No es algo que ganas en la frase final de una conversación.
Es algo que la gente percibe en el momento que entras en la habitación. El respeto está en la mirada que no se aparta. Está en la espalda que permanece recta. Está en la larga pausa que haces antes de responder. Está en la calma que no se apresura a complacer. Has estado persiguiendo el respeto con tus palabras. Has estado tratando de convencer a la gente de que te vea. Pero el respeto no se convence. Se observa. Se reconoce. Se reconoce en personas que no lo suplican. La quietud no es vacío. La quietud es poder esperando. Cuando aprendes a estar quieto, te vuelves raro. La gente nota la quietud porque la mayoría no puede permanecer en ella. La mayoría necesita llenarla. Necesitan hablar, moverse, demostrar. Pero tú. Te sientes. Esperas. Observas. Esa espera, te conviertes en el que ve con claridad. El que no reacciona. El que no puede ser sacudado. Esa es la presencia que inspira respeto. El desafío final, sé aquel que estás esperando. Deja de esperar permiso. Has pasado años tratando de ganarte el respeto de personas que no se respetan a sí mismas. Has esperado a que alguien note tu valor. Has esperado el ascenso, el reconocimiento, el momento en que alguien finalmente diga, tú importas. Deja de esperar. La persona de la que esperas aprobación. Esa persona fueras tú. Has estado mirando hacia afuera algo que siempre estuvo destinado a venir de dentro. No puedes recibir del exterior lo que te niegas a dar de ti mismo. El respeto comienza dentro. Crece allí. Se fortalece allí. Luego irradia hacia afuera. Pero has estado tratando de saltarte el primer paso. Has estado tratando de recolectar respeto de los demás mientras no te das ninguno a ti mismo. Convertirte en la autoridad que buscas. No necesitas su permiso. No necesitas su aprobación. No necesitas su validación. Necesitas mirar al espejo y decidir que hoy, dejas de traicionarte. Hoy, empiezas a respetarte. Cuando lo hagas, el mundo te seguirá. No porque lo hayas pedido. Porque te convertiste en ello. Toma el timing. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debería ser un hombre bueno. Sé uno. Has pasado suficiente tiempo pensando. Suficiente tiempo analizando. Suficiente tiempo tratando de encontrar el enfoque perfecto. El tiempo de pensar ha terminado. El tiempo de ser ha comenzado. Tu vida es un barco. Durante demasiado tiempo, has dejado que los pasajeros lo digan al capitán a donde ir te han lavado a aguas poco profundas. Te han dirigido hacia las rocas. Te han enviado a tormentas. Así lo permitiste. Porque querías que se quedaran. Porque temías su decepción. Deja de permitir que los pasajeros lo digan al capitán a donde ir. Algunos pasajeros saltaron del barco. Déjalos. El barco nunca fue suyo para comandar. El destino nunca fue suyo para elegir. El destino es tuyo. Lo alcanzarás en tus propios términos. Nadie te respeta porque aún no te respetas a ti mismo. Eso cambia hoy. No mañana. No cuando te sientes listo. No cuando crees que has aprendido suficiente. Hoy. Mantente firme. Protege tu puerta. Di tu verdad. Sé la fortaleza. El respeto que buscabas afuera.
Te estaba esperando para que lo construyeras dentro. Vi ahora. No a buscar aprobación, sino a construir algo digno de ella.